This is my fifth trip to Italy, thanks to Siberian Huskies. Quinta volta che... So thank you again so much. This is my husband, John Leninian. Suo marito John. You know him because he judged your show in 2004. He's also, like me, a very old dog man. Ha da tantissimo tempo come lei nei cani nei Siberians. And has judged the national specialty in the United States twice, has judged best of breed, and no one else has done that for a very, very long Ha time. giudicato 2 volte la National Specialty americana per il best of breed dello scorso anno. When we knew we were coming to Italy, he said, I would like to do the seminar, and I said, wonderful, go right ahead. So this is John. Ha esplicitamente chiesto di essere lui a fare il seminario, lei poi viene. I guess she's Yeah. done. I have a talk that I'd like to do on an historical perspective of the breed standard. Farà un discorso da un punto di vista storico dello standard della razza. And if anybody wants them, I have copies of the original breed standard and the first major revision. And there are copies here if anybody would like to take them. Okay. Do you want, Whatever. Ah, sì, così mi faccio gli appunti su quello direttamente. There's 2 pages to this one. ok, Okay. se li vuoi postare una lista. Di questo sono 2 pagine uno. Queste sono 2 pagine, uno a ognuno. Tutti una? Passate quelle che mancano, facciamo prima. Sì, sì, insomma. Ah sì, scusate. Chi ne ha di più le passa avanti. Scusami, basta. Adesso questo dovete dividerle. We are ready. Allora, vado a fare delle fotocopie perché non ne ho più. Ho giocato per tutti. Di quelle ne abbiamo altre o sono finiti anche quelli della chiesa? Ora c'è qualcuno che ne dà una, vado a fare delle fotocopie. Preziosa, eh? Vado e vengo. Bene. First off, let's clear up what a breed standard is. Breed standard is not really for us. Lo standard non è in realtà per noi. The breed standard is for people that know nothing about the breed. Judges. È per qualcuno che non sa niente della razza, per esempio i giudici. To me, it's a living, breathing thing, the breed standard. And as time passes, we've seen in my lifetime many points at which the standard has been badly breached. Ok, dice che il standard è una cosa un po' vivente dal suo punto di vista, e con il passare del tempo ha visto anche dei punti che non sono, secondo lui, molto... cioè non è sempre stato d'accordo con alcuni punti. Di quello vecchio o di come si sta evolvendo? About which standard? Every standard or... Well, we're going to go through it, right, from very quickly, very briefly, but we're going to go right through it. So Okay. let's hold everything to the end, and I'll be glad to take all the questions. But in English, there's a saying, which came first, the chicken or the egg? And Cosa è arrivato prima, l'uovo?
we call it a conundrum. It's a question with no answer. There's no egg without a chicken, there's no chicken without an egg. The question that we have is, did the Siberian Husky evolve to fit a lifestyle of the northeastern Siberian peoples? Il Siberian Husky è evoluto per essere adatto alla gente del nord-est. Or did the people in Siberia modify their lifestyle to fit the dog? O la gente in Siberia ha modificato il loro stile di vita per adattarsi ai cani? Well, we know that the Siberian evolved over a long period of time from the wild canids that already existed in Siberia. Sono evoluti da tantissimo tempo dallo stato selvaggio che c'era prima in Siberia. And it developed into the relatively well-developed animal that was imported into North America approximately 120 years ago. Fino ad arrivare all'animale abbastanza evoluto che è stato importato all'inizio del Novecento in Nord America. Now, Asia has been long considered the birthplace of all domestic dogs. I can say for a fact that all of the Spitz-type dogs evolved in Asia, as well as flock guardians. Ok, dice che gran parte dei cani, delle razze canine si sono evolute in Asia, soprattutto tutti gli Spitz e what is the last breed? Flock guardians, like the Maremma. Ok, flock, come anche tantissimi cani da gregge. Okay. As the last ice age began to end, it became possible for the peoples of Siberia to extend their hunting range. Uno degli scopi era quello di allargare il range dove potevano andare a caccia, l'utilizzo di questi cani. Right. In many cases, it went to the edge of the ice, and with no wheel and no large draft animals, the peoples turned to what they had, the dog. Okay. With no wheel and no large draft animal, the peoples turned to what they had, the dog. Okay. Non avendo ruote o altri tipi di animali che potessero aiutarli, la gente si è adattata a ciò che aveva, i cani. Many of the attributes of those dogs are in the standard. The fact that the dogs are able to move a very light load over a very long distance at a moderate speed. Molte cose che venivano utilizzate in questi lavori le ritroviamo poi nello standard, come la velocità moderata, carichi leggeri. So let's take a look at a couple of pictures here. Vediamo un paio di foto. Yeah. This is from the very, very first scholarly work on the northern dogs from 1896. Here's an example. That book had mostly studio shots of dogs, you know, Ok. posed. Quel libro è tutto composto da foto. And this is typical of the dogs he was showing. Obviously, you can see the relationship between the picture and our breed. Possiamo vedere il collegamento tra il cane nella foto e la razza, i tratti tipici, insomma. I think probably everybody has heard the. Yes, a little bit open, a little bit better. Great. Yeah, that's right. This is taken in Siberia, obviously in a similar setting as to Alaska. Tandem hitch, a relatively large team.
Questa è stata fatta in Siberia e sono dei team abbastanza grandi. Now, there is variation in type, but on the whole, these dogs very closely resemble what we have today. Questi cani, possiamo vedere, nonostante fossero del 1896, sono molto simili ai cani che abbiamo oggi. These are the first dogs that were imported. Gusak was actually a Russian trader who was in Alaska, but his family, he was a Siberian. Ok, Gosak trattava commercio con la Russia e fu uno dei primi che portò i siberianaschi e questo è il team. These dogs don't figure in anybody's pedigree, but Questi cani non sono nel pedigree di nessuno, però mainly because he got them from fur traders and they were all neutered. They were very good traders. Ok, avuti da dei commercianti di pellicce che erano tutti castrati o sterilizzati. But again, extremely we're getting into the very first dogs that do enter into our pedigree. What I wanted to get to is, these are actually examples from the first of Leonard Cephal's teams that won the All-Alaska Sweepstakes. Probabilmente fanno foto dei cani del team di Seppana nella prima All-Alaska Sweepstakes. And this is the team as a whole. The important things we want to point out is the proportion of the animals, the length of leg to the amount of body, the length of the coat. La cosa fondamentale che possiamo vedere sono le proporzioni dei cani, la lunghezza delle zampe rispetto al corpo, la lunghezza del pelo. Can we have an idea about the size of those dogs? Exactly the same size as we recommend today. In the first original standard in 1932, it calls for a dog of the same size and weight that we prefer today in the current standard. Dice, sicuramente sarebbero stati nelle misure previste dallo standard attuale, che sono le stesse del primo standard. This is a man called John Johnson and his lead dogs. This is Colima and Icy. This is Ruski. This is Leonard Cephala as a leader. Is everybody comfortable with who Leonard Cephala was? Tutti sanno chi era Leonard Cephala. This breed has such a short history that there's actually someone in this room who met and kissed Leonard Cephala. Tell him that. You? No, not me, no. My better half. Dice, quella donna laggiù è una delle poche persone che ha potuto baciare Leonard Cephala. When I was 12 years old. Old? 12. A 12 anni. Now here's a beautiful example of the breed standard was written by the people that raced the dogs. Lo standard è stato scritto da gente che correva con i cani. They probably were looking for something to do with the dogs in the summertime and thought it might be a good idea to do something like show the dogs. But the absolute primary idea of this dog is as a running dog. Ok, queste persone, quelle che hanno creato il primo standard e anche quelli più avanti, correvano con i cani. Poi hanno cercato di fare qualcosa anche in estate, non sapevano che fare, allora hanno fatto esposizioni, show. Però la cosa fondamentale è che lo standard è stato scritto da gente che corre. I mean, the dog has got beautiful head type, and the body shape is exactly what you want in a Siberian. Bellissimo tipo di testa e la forma del corpo
It's important. The first time that I saw the Iditarod and the mixed breed dogs that were running, La prima volta che ha visto l'Iditarod e il mix di cani che la correvano, it was like a lightning bolt hit me when I realized that except for the head, the rest of the dog, the mixed breed dogs, fit our breed standard perfectly. dice che ha visto questi cani che erano degli incroci, però la cosa fondamentale, a parte la testa, tutto il resto era ciò che doveva essere un cane, come costruzione, come pelo, come struttura. Because there's only one way to build a dog to do what the Siberian is intended to do. Only one way. Perché c'è un solo modo perché in cui un cane possa essere costruito, perché possa fare ciò per cui il Siberian Husky è stato creato, selezionato. You can barely see it, but Leonard Sepler is on the right. On the left, hidden in the rough, is Elizabeth Ricker. A destra, Elizabeth Ricker, a sinistra. And this would be 1926, when the first of the Alaskan Siberian dogs were brought to New England. And these are some of the dogs that were left behind. Ok, foto probabilmente del 1926 con i primi Siberian Husky arrivati nel New England, quindi la zona sopra Boston. And you can see from some of the side shots, the length of leg to the height of the body, the very slight bend of stifle. Potete vedere anche queste foto, le proporzioni del corpo, le angolazioni, le lunghezze dei garretti. Sepala in New England winning the first race he was in. Sepala che vince la prima gara in New England, la prima gara in cui si è iscritto in New England. The famous race where his dogs smelled a woman cooking bacon and went through the back door of her house. Sempre correndo passarono vicino a una casa dove c'era una donna che stava cuocendo del bacon della pancetta e entrarono nella porta tirando. How many miles did Sepala run in that kind of race? It was a point-to-point race where they ran from one town to another town to a third town, and the total distance was about 150 miles. So it's 220 kilometers. Each day, maybe? No, 50, total. Yes. Yeah. Uh-huh. It was a 2-day race. Today. I'm gonna check. Here's a flyer from Questo è un volantino a race organization in Quebec. di una corsa in Quebec. The Siberians. This is Fritz. Yeah, it's And shortly after, in the early 1930s, a Norwegian trader named Olaf Svensson was contracted by Mrs. Ricker to go back to Siberia to import more dogs. okay. In 30. Yeah, like 1931, 32. Nel 1930 fu incaricato di tornare in Siberia e portare nuovi cani. These are some of the dogs that they bought actually working freight, getting ready to return to Alaska. Cani che si preparavano per tornare verso l'Alaska dalla Siberia. And unfortunately, the majority of these dogs died en route because of distemper. Okay. Molti
morirono durante la traversata a causa di stempore ci furono. And two, there was a litter of puppies born on board the ship. Dei cuccioli nacquero durante la traversata. They And- went through the Bering Sea. Yes. Okay, attraverso il mare Bering. And the two famous dogs that did survive were Tsirko and Krivanka. Ok, due dei cani che sopravvissero fecero la storia come Zerko e Krivanka. Early Siberian, this is Eva Sealy, known as Short Sealy. This picture was taken in 1944. Questa foto del 44 con era Seshi. And this is a well-known dog. This is Baldy and his brother Disco. Ok, Baldi. And Baldy was the first group-winning dog in the United States. Fu il primo a vincere un gruppo negli Stati Uniti, con i Siberians. Another very famous dog. This is Bayou Fox Stand. Mario Fox, è molto famoso. And this was one of the foundation bitches of Earl and Natalie Norris's kennel. Ok, una delle femmine che sono la base dei cani Anadir dell'allevamento dei Norris. And you can tell just from this side shot how well angulated the front is, because the front is actually cut back. See how the front leg actually is set into the body behind the chest, so you know how much Come angulation there is. ben strutturato l'anteriore con le zampe indietro rispetto al torace, al petto, con la giusta angolazione della spalla. This is just a headshot of an early dog. E foto dei primi cani. Eaglepack's Toke, owned by Dr. Roland Lombard. Uno dei cani di Doc Lombard. And again, check the length of leg, the very nice tight coat. La bella tessitura del pelo, la lunghezza della proporzione. This is Earl and Natalie Norris's Bonzo Anadir. Un altro cane di Norris, Bonzo. The first best in show Siberian. Il primo Siberian ad avere tenuto il best in show. And I like to show a couple of these pictures because we talk about dogs, but it's a dog team. Even the tongues are at the same point. Cioè che le lingue hanno la stessa posizione. This is Blizzard and Stormy, and they led 4 Iditarods for the Norrises. E hanno Start to finish. Sono stati leader per 4 Iditarod per i Norris. Questo è Marshall. Sean Seidlinger. Thank you. Who? Sean Seidlinger. Ah, ok. Now, a couple of side shots of current dogs that I thought it would be good to show that the similarities between the dogs today and the dogs that were first brought over. Again, Alcune foto che fanno vedere cani di oggi con le stesse proporzioni o raffrontate ai cani the originali. proportions of the dog. There's more leg from the elbow to the ground than from the elbow to the withers. C'è più lunghezza dal gomito fino alla terra rispetto al gomito fino alle scapole. Croup. La groppa And moderate angle to the stifle joint. la moderata angolazione del posteriore. Another nice example of a current racing dog. Di là, se no questa parte di qua non vedono. Scusa. Ok. This is an immature, but very. Here's another example of, I want to show, this one is a team too. If you look at these two dogs, they're exactly the same, right? Look at these two dogs, exactly the same. Now look at these two dogs, exactly the same. It's a team. C'è un team, fanno tutto
vicino all'unisono. Just a couple of other. Now we're jumping back. We can go through these very quickly. More examples of the early dogs. Qualche altra foto dei primi cani. I love this picture. Beautiful head type. Now here we are back to the original standard. This is Northern Lights Kennels team, and the driver is Julian Hurley. And the standard, go ahead, I'm sorry. Ok, torniamo a parlare dello standard. This is 1931, and this is Fairbanks, Alaska. Una foto presa a Fairbanks nel 1900. And the first breed standard you had, dated 1932, was written by Julian Hurley himself. Lei è stata quella che ha scritto il primo standard. He was a federal judge in Alaska. Federal judge, a lawyer. Yeah, Okay. yeah. Anyway, this was when the dogs were first registered, Okay. and the American Kennel Club wanted a breed standard. He wrote it, and consequently, these are the first Siberians ever registered in any registry in the world. Questi sono stati i primi cani ad essere registrati in tutto il mondo, dopo che l'American Kennel Club aveva richiesto uno standard. Here's another shot of the team. The leader is called Jack Frost. He was the first AKC champion Siberian Husky. È stato il primo campione americano leader davanti, chiamato Jack Frost. And that's a better shot. Good shot. This is how Seppala spent his summers, taking tourists up and down the railroad tracks around Nome. The bridge is open timber, and the dogs had to jump from tie to tie. Dice, questo è come passava l'estate in Seppala portando dei turisti, e il ponte sotto non ha fondo, ci sono soltanto gli assi della ferrovia, quindi i cani dovevano essere molto precisi a camminare sopra per non cadere di sotto. And that's pretty much it for the pictures. We have to remember that the only reason that the dog ever made it to Alaska from Siberia was to run. Bisogna ricordare che la ragione principale per cui i Siberians furono portati dalla Siberia in Alaska fu per le corse. When the Serm run occurred in the 1920s, it extended the range of the Siberians' fame to the lower 48 of the United States. 25. Hanno fama anche nel resto degli Stati Uniti. Okay. At the beginning of the current breed standard, it points out that the Siberian must be able to pull a light load at moderate speeds over long distance. Nella prima realizzazione dello standard, Siberianski doveva essere in grado di portare a velocità moderate dei carichi leggeri per lunghe distanze. It was never intended to be a racing animal, although in its first introduction, it certainly became one. Non è mai stato inteso come cane da corsa, anche se poi è quello per cui è stato allevato, diciamo. It was never intended to be an exhibit at a dog show, although your attendance here proves otherwise. Come non è mai stato allevato o selezionato per essere un cane da show.
In today's world, it gets harder every year to find the space and time to work the dogs as described in the standard. E al giorno d'oggi diventa sempre più difficile lavorare con questi cani come descritto nello standard. But many here today have devoted countless hours and days doing just that. Mentre alle origini spendevano gran parte del tempo a fare questo, a lavorare con loro come si dovrebbe. In many ways, the Siberian is at a crossroad, but a crossroad with three possible roads to travel. È un, diciamo, la razza, la selezione è come presentarsi a un incrocio con due possibili alternative. One road is that traveled by breeds like the English Bulldog or the Shetland Sheepdog. C'è una strada che si può prendere che è quella un po' rappresentata dagli English Bulldog o da cani da pastore, Bred so far away from its original intent as to be unrecognizable. allevati per ciò per cui non sono stati creati, sono stati lontani da ciò che sono stati creati, li rende oggi irriconoscibili. And in the Bulldog's case, barely able to breathe. In the case of the Bulldog, they're barely able to breathe because of the breeding. Ok, delle modifiche che lo rendono irriconoscibili dai primi soggetti. The second path, to me, is even more dangerous. Il secondo percorso è più pericoloso di quello che hanno descritto ora. It is, in some areas, going on today in our breed. Ciò che succede anche per la nostra razza in alcuni casi, in alcune situazioni. It's the one traveled by breeds like the Labrador Retriever, Ciò che succede anche per razze come i Labrador, where two distinct varieties have been developed, splitting the breed. con due razze all'interno della stessa che stanno, due tipologie diciamo all'interno della stessa razza che stanno spaccando la stessa razza. Into a working retriever and a showing retriever. Quelli che lavoro e quelli che fanno solo esposizione. This is happening in our breed as we try to create a sprint racing animal out of the Siberian. Ciò che succede nella nostra razza, volendo creare per forza, facendogli fare sprint o solo lo show. Something as far from the original intent of the breed as putting a cart horse in the Kentucky Derby. Dice come mettere una tipologia di macchina, adesso no, uguale nel Kentucky Derby, che è una corsa di macchine su un livello così che non è adatta a far quello. Siamo Come noi. una Ferrari o Parigi da Sì. Ci says like a Ferrari at the Parigi Sì. Dakar. I have seen a so-called Siberian standing 66 centimeters at the shoulder. Sorry. 66 centimeters at the shoulder. With a roach back like a greyhound. Con se tiene ecco, dei cani alti 66 con un posteriore come dei greyhound. It's important to realize that any variation from the standard, for whatever reason, takes the breed down the wrong road. Qualsiasi variazione che si vuole fare rispetto a ciò che dice lo standard porta la razza nella strada più sbagliata. There's only one breed standard, C'è solo uno standard per la razza. whether one is chosen to concentrate on running his or her dogs or breeding for the show run. Sorry, can you repeat? There's only one breed standard, Yeah. whether one has chosen to concentrate on running or breeding for the show run. Che non prevede di o correre o fare show. The dog must meet the same criteria
And any variation from the standard is as wrong for one as it is for the other. Ok, ogni variazione è sbagliata sia per un lato che per l'altro. Anche per lo show, sia per la corsa. The wording of the standard is elastic enough to provide variety in the breed, Ciò che dice lo standard è abbastanza elastico per dare quell'elasticità all'interno della razza, but it is not a giant rubber band that can be stretched to cover anything at all. Fa un bel esempio, ma non è un elastico che uno può estendere all'infinito perché a un certo punto si rompe, è quello che sta succedendo. In closing, I'd like to say that the history of the Siberian history is the most exciting dog history on earth. E la storia del Siberian Husky è la storia più eccitante che possa esserci per qualsiasi altra razza. We must remember that as we go forward in the future. Dobbiamo ricordarlo e vogliamo andare avanti nel futuro. And that's pretty much what I have to say. Dice quello che lui aveva da dirci. Comments, I think the critical line in the standard, and disagree with me if you want to, is the light load for a long distance. And that's what makes the shape of the dog what it is. And what is happening in Great Britain is heartbreaking, because they do want speed above everything, and a Siberian can't do that. You can go forever with a light load. So just Let me tell a story. Ok, can I translate? Oh, yeah, Ok. of course. Praticamente lei ha fatto un esempio dicendo che lo standard dice che il Siberian Husky deve trasportare un peso leggero per lunghissime distanze, mentre ciò che sta succedendo in Inghilterra è la distruzione della razza, perché stanno cercando solo velocità e stanno cambiando i cani in un modo assurdo. Quindi diciamo, se andiamo fuori da ciò che dice lo standard, il risultato poi è quello là, quindi dei cani che non sono più dei Siberians. Light load, moderate speed, long distance. Carichi leggeri, velocità moderata, lunghe distanze. About 15 years ago, a purebred but unregistered Siberian team in the Yukon Quest finished second. 15 anni fa un team di Siberian Husky, second place al secondo posto alla Yukon Quest. Because the man that ran that team nearly killed himself by running 20 hours a day. Rischia di uccidere se stesso correndo 20 ore al giorno. There was one racer that said he was passed by this team 7 times. Un altro concorrente che raccontava di essere stato superato da questo team per 7 volte. The crossbreds would go by at 15 kilometers an hour like the wind. Yeah. And the Siberians for 20 hours a day. And that's how Iron Man Johnson won his race. 20 hours a day. And that's the breed. Il segreto è che i Siberian Husky, come l'ha detto anche la signora, possono andare per sempre alla loro velocità, tranquillamente, potrebbero non fermarsi mai. Mentre le razze che sono incroci più o meno devono molto spesso riposarsi, vanno velocissimi, però devono fermarsi, riposarsi e ripartire, fermarsi, e quindi se riesci a correre a lungo facendo soste molto brevi, i Siberian Husky possono dare il meglio. You can't take that dog and expect it to go 6 miles on dirt like the wind. It's not meant to do that. And that's what they're trying to do in Britain. And it's wrong. Ciò che stanno
facendo in Inghilterra è mandare Siberians a delle velocità assurde, ma loro non sono stati costruiti per correre veloci. Siberians è stato costruito per andare a delle velocità moderate. Domande? Hanno anche loro la differenza che abbiamo noi, cioè nell'Itarod ci sono gli Ascani e la razza pura, invece noi abbiamo un calderone di razza pura che c'è dentro di tutto. She says if in Alaska, in the long distance race, there are Siberian Huskies and Siberian Huskies, or just purebred. You can say they are Siberian Huskies. Ok. There are stories about dogs that are coming into this country that have been impurely crossbred and registered. Ci sono voci che parlano anche di cani che sono arrivati non essendo totalmente puri, ma poi sono stati registrati. I personally have not seen any in Alaska whose pedigree I would question. Lui dei cani che ha visto in Alaska non avrebbe dubbi sui bulldog, è abbastanza sicuro sulla Quindi non razza. hanno la diversità che abbiamo noi, cioè o uno si qua e a quei cani lì, Te lo o a posso Siberian dire Husky. anche per esperienza mia, nel senso i team che corrono Siberian Husky sono Siberian Husky. Sono... Io insomma, sono stato da Mike Ellis un paio di volte e i suoi vincerebbero anche in esposizioni. Sono cani moderati, non con zampe estremamente lunghe. In my opinion, what is good is that in I did other long distance races, there are no separate rankings for Siberian Husky or pure breed and mixed breed. So if you want to run with Siberian Huskies, it's just because you love the breed. And if you want to do well in the Iditarod with Siberians, learn not to sleep. Because it's the only way that they're ever going Sleep to less live. and run longer. Yeah. That's the only way Se they vuoi ever andare bene nella lunga distanza devi imparare a dormire poco. No, what's happening? When I got in the breed, the people that ran the dogs would point at the people that showed the dogs and say, "You're ruining the breed." Dice se vai normalmente, la gente che corre con i cani punta il dito contro chi va agli show e dice tu stai rovinando la razza. It's turned 360 degrees, and I say that to the people that are doing what they're doing with the breed, that they are ruining the breed. It's all wrong if it's not in the standard. Se vai dall'altra parte dicono la stessa cosa di coach, ti stanno rovinando la razza. E secondo lui, per l'esperienza che vede un po' generalizzata, quali sono le cose a cui si deve prestare attenzione a parte le proporzioni delle zampe? Cioè c'è qualche problema degli ultimi decenni o qualche consiglio che dà da tenere? If you look at the breed now, what are the worst problems in the breed that you can see now? I think my wife will probably speak to this And too. she says overall in the last year. But since she's judging, she's probably biting her tongue. Lei ce l'ha domenica sera. Dice deve giudicare, quindi si sta mordendo la lingua. And of course, I don't want to. The number one problem is proportion. Le proporzioni sono la cosa fondamentale. The dog, look, 30 years ago, I talked to a mechanical engineer Anni fa parlo con un ingegnere meccanico who proved by angles and mathematics that in what they call, I don't know, you can translate it, moment of force. cercando con un sistema di leve, numero di cose,
that the only way that a dog can do what this dog does is if it's built this way. E dice che anche riportandolo sulla carta, studiando angolazioni, leve, l'unico modo perché un cane potesse fare questo lavoro doveva essere costruito in quel modo, non c'era verso. When you drop the length of leg so that elbow to ground is equal or less than elbow to withers, it makes it impossible for it to do what it was built originally to do. Se accorci la lunghezza delle zampe dal gomito a terra e la rendi della stessa lunghezza o anche meno rispetto dal gomito arrivare alle scapole, rendi l'animale impossibilitato a fare ciò che dovrebbe fare. So, that to me, proportion is the thing we have to be most careful of. È una delle cose a cui bisogna fare più attenzione a fare. E secondo quello che sa lui, la correttezza del movimento influisce sul lavoro del cane. L'altro anno ci diceva che anche dei cani che facevano il frullatore sono in grado di poter correre. In your experience, how much important is correct movement, not in a ring, but in work? Just because, she said, dogs, maybe not perfect in the movement, do very well working. Nobody can measure the heart of a dog until you put a harness on. But statistically, the best running dogs are the best built, best moving dogs. Mm-hmm. It's far more likely that a well-built, good moving dog will be a good sled dog than a non-dog will be. But heart can overcome many things. Okay. Dice il cuore, quindi anche la testa di un cane possono stupire anche se il cane non è costruito benissimo, perché una volta gli metti l'imbrago possono fare delle cose che ti meravigliano. Però statisticamente un cane costruito bene lavora anche bene. Poi ci sono le sorprese. Domande? Ci può? Sorry, my English. No, sorry, my Italian. You speak a good Italian. Sure. Speaking Italian. Che se ci può parlare, perché in Europa la coda ha molta importanza, no? Un giudice la prima cosa che guarda quando entra un cane, magari non capisce niente di tutto il resto, però vede che la coda è alta e sì. Se ci può spiegare bene a cosa serve la coda. Okay. He's talking about tail carriage in the ring overall. Because sometimes judges they watch the tail standing up, not curly or on the back, on the top line, but just standing up. And he wants to say, what is the real importance of a tail, of a tail set, or the tail carriage? It's to cover the dog's nose on a cold night. That's what the tail's for. Okay. Yeah. Serve No, in movement. Here's what I like. There's nothing on earth as beautiful as that in a Siberian. Okay. Head down, tail down, moving. Yeah. Straight line. Over the back, I don't care. Who cares? Not straight, straight over the back, not to the side, not touching the back. But if somebody's making a judgment on tail, there'd better be 1,000 dogs in the ring, all evenly matched. Because if you're down to who has the best tail, it's got an awful lot of good dogs in that ring.
Cioè viene accettata anche se... Dice sì, è bella, è così, È bella, però bella. se un giudice in un ring con tanti cani si mette a guardare le code significa che non ha capito. It's much more important. This is a very common misconception. Dice è più importante vedere come esce la coda dal corpo Ok. e dove esce. My artistry is as good as my Italian. La sua capacità di essere artista è buona come il suo italiano. What you really want to see is the tail. There's probably a million pictures of it. Let me see if I can Ha get. una qualche influenza nella muscolatura della schiena. È quello che sta dicendo. Ah, ok. Okay. Now you can't really see it on that picture. On the next one. Yeah, that's better. See, here's your top line, but your tail comes out of the body below the top line because the dog's got a croup. Perché il cane- If you see the tail coming out here, the dog has no croup. No, ok. And therefore no power. No rear power at all. And the other thing that you see in dogs now is flying around the ring, the flying trot. How does a dog pull anything with no feet on the ground? Dice che l'inserzione della coda deve essere in questo modo, con una groppa ben inclinata, perché se la groppa non c'è, quindi la top line arriva qua e poi inizia la coda, significa una costruzione sbagliata nel posteriore, che non darà potenza nella spinta del posteriore. Diceva del fly flop. Ah, ecco, e cani con quella costruzione lì probabilmente li vedremo nel ring volare, ma che efficacia può avere un cane Volare, che ma nel non ring tirare. vola e non ha presa sul terreno. Certo. Quindi tanti giudici rimangono estasiati da questi cani che volano, c'è il gran movimento. This is a good picture too, showing shoulder layback and upper arm. Una buona foto Here's per vedere Omero e this distance and this distance should be 1-to-1. And you can see how the leg is set into the body behind the chest, not even with the chest. ok, quindi questa lunghezza deve essere in proporzione 1:1 e l'inserzione della zampa deve essere indietro rispetto al torace per dare una giusta angolazione davanti alla spalla. Questo ha anche delle belle costruzioni. Io voglio sapere chi era il team della Yukon Quest che ha fatto secondo 15 anni fa. She wants to know who was the masher, got second No, place in I- the I- Yukon Quest. Do you remember his name, Carol? The guy from Quebec that finished the Yukon Quest second? Andre Nadeau. 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 Ma che cani aveva? Questo lo devi scoprire What tu. lines? I don't know because the dogs, they were purebred, but they weren't registered dogs. Ah, ok, erano Siberian Husky, Siberian, sì, Yeah. non registrati. cioè senza pedigree. Però erano Siberian, sì. Do you think this is the correct length of the body? I'm a little forgiving with bitches, that they can be a little bit longer through the body. You know, she's got a little bit more loin probably than a dog should have, but it's pretty well Dice pretty. che beh, in una femmina nelle proporzioni è accettabile un filo di lunghezza in più di È accettabile o certi te la danno quasi per scontato, quasi fosse un This is prezzo? Is probably, acceptable or is something a little? I have no longer. problem with it. No? This is another bitch, and I think this is about, it's a different bitch, but it's about the same proportion. Posed a little differently, obviously, but So the same proportions. about 10% longer Yeah. than. The human eye can't differentiate it. If length is 100 and height is 95,
your eye can't tell the difference. It's got to be close to 10% for you to see any difference. Ok. Deve essere... Because if you look at a Seminary, they look much squarer than a Simon, but their breed standard says 100 to 95. Ok. So they're still technically not square, but they sure as heck look it to me. Se guardate un samoiedo, lo standard dice che deve essere 100 a 95 come proporzioni, sembra quadrato, però comunque non lo è. Quindi nel Siberian Husky, che deve essere il 10% più lungo che alto, comunque andrebbero rispettate queste proporzioni, anche se l'occhio, quando lo guardi, dovrebbe dimostrarti, insomma, se ci sono queste proporzioni. Non so domandarti bene, però l'importanza del piede o di come il cane usa. The importance of the foot shape and how the dog moving move the foot. The foot shape itself, it should be a relatively tight foot Deve essere relativamente stretto, and, well furred between the pads ben fornito il pelo tra i polpastrelli, and not a cat foot. non un piede da gatto. And its importance, it's vital. It's an extremely important part of the dog. In fact, as you well know, the people with crossbred dogs will breed back the Siberians to get better feet. E chi corre con gli alaskani spesso fa un ritorno di sangue sui Siberian Husky per ottenere i piedi migliori. So, I mean, that tells you that they've got good feet and the importance of it. Ok, e questo è indicativo del fatto che i Siberian Husky normalmente hanno dei buoni piedi. If you have a dead straight cast horn, which is not correct, then the Ok, dog is standing on its heel and it's pounding and there's no e una cosa fondamentale è l'inclinazione dei pastorali, perché un piede con il pastorale dritto non permette al cane il movimento giusto, quindi deve essere ben flessibile e inclinato. Perfetto. Quanto era importante infatti avere un omero flesso, L'omero. esatto, e per la presa anche di terreno, cioè più io ho un omero flesso L'omero è qua, e Spalla. il Spalla. il pastorale. pastorale, esatto, Ok, ha già quello che- risposto. esatto. What she said. We weren't part No, of it. she asked about the pastor. Okay. Ok. Voi qua? That's probably a pretty good picture of a good foot. Posso fare Questa io? dice, mostra dei piedi come devono essere fatti. Bello. Anche il resto. Questo è bello tutto. Posso fare una domanda che magari c'entra un po' più con... negli ultimi anni non chi segue il Vicaro, no? Vede che i primi team, purtroppo, se ci può spiegare questo, insomma, diciamo i team che arrivano per primi, come quest'anno, i Siberian non hanno molto, no? Beh, sono una Non sono dei diciamo, questa cosa qua a me diciamo un po' dispiace per loro, come la spiegano? No, non ho capito. Cioè, se uno va a vedere, se segue gli ultimi 5 anni o di più. Affidamento alla competizione. Non ci sono categorie diverse. No. Diciamo che mi dispiace un po' vedere che i primi team sono Sempre stato. questi, dici? I primi di penso e tre quarti. Secondo me i primi Siberian Husky normalmente il titolo arrivano da metà classifica. Ma da quando? Da Sempre. Sì? Secondo me si è estremizzato negli ultimi anni.
Ma in realtà negli ultimi anni i tempi di Siberians hanno avuto un miglioramento maggiore nei tempi rispetto agli Ascani. Sì. Guarda i tempi che fa Mike Ellis dagli Conquest, lui non lo fa più, però hanno migliorato moltissimo i tempi. Considera, he's talking about the finish time in long distance races of Siberian Huskies. I remember maybe Wayne Curtis finished in 14 days, 13 days the first time or something. The Siberian times are remarkably consistent. I mean, just about everybody finishes within the same. Yes, but in the last years, maybe Mike Ellis or Rock Cook, they are finishing maybe 10 days. So Siberian Huskies are improving. Oh, yeah, but bear in mind that the Iditarod Trail has virtually eliminated every bad part going because of the pressure from the guys making $60,000-$70,000 to run the race. They're calling the shots. There's no more Happy River. You've seen the pictures where they're going down the chute. That's gone. No, those are gorge. Oh, that's all gone. No, hanno dovuto togliere negli ultimi anni comunque delle zone pericolose tecniche, senza di neve in realtà negli ultimi anni. Yeah, the days of rather than being raced, but camping, basically camping with dogs was what it was the first few races. But now the trail is much different than it was. For much racking of snow. Oh, I remember. Crazy. It's been crazy. Crazy. Lunghezza del pelo. A question about coat, the length, texture. Very, that's a working coat. Not, I don't mean to rain on anybody's parade, but the coat length is a problem. La lunghezza del pelo è un problema. No, dogs don't sweat through the body. I cani non sudano attraverso il corpo. But what does happen is both the breath of the dog and snow falling on a long-coated dog, the heat from the body will melt the snow and it will freeze on the coat if it's a long-coated dog. Un cane con il pelo lungo raccoglie neve e con il calore del corpo si scioglie, però con il freddo esterno congela e quindi dà un problema. That coat will shed the snow because it won't. There's nothing, not as much to stick to. Quel pelo butta via la neve perché non ce n'è abbastanza per attaccarci. So length of coat it can be a problem. Questo questo secondo lui, non so se sa che cane è, che misure ha questo? That's Seshi. It's a dog from me. Che altezza ha? Meglio ancora. Do you know how much how tall is him? He's 22 and a half inches. 22 pollici e mezzo. Adesso al Me lo scrivo perché non 2.54 times 22.5. 58 e mezzo. No, He's well under the standard. Quanto? No, troppo poco. Can I compare Sure. inches? 22.5 times Non 2.54. No. Sì, ma non ha 55, non credo. È una femmina. Sì. It's a male? Male. Male. Ah, ma quello può essere. 2.5, 57 poco. Questo è un cane levato da lui? Questo? Sì? Un mezzo fratello di quello che c'è. Dai. L'ho detto adesso. You guys probably are. No, he's a moderate He wants size to buy the dog. He's a moderate Okay. size. Ah, sì, sì.
non gli sono moderato. And there are people that would call that a goody. If you've ever read our standard, for some reason, the word agouti has gotten into the standard, and everybody has to have an agouti. Okay, nobody. I'm talking about color. Agouti. Okay, that's sable. It's called sable. Yes. See, he's not. He's a black and white. You can tell because he's got a black nose. So he's not. That's not red. That's sable. Okay. But so in agouti is red, you know. So agouti doesn't. I've never ever seen an agouti. This Milo is not agouti. No, he's not an agouti. He's sable. What is the difference? Agouti is supposed to have a yellowish base coat, an undercoat that is not white, but kind of a mousy yellow color. In un agouti il sottopelo deve essere giallastro, non bianco. Quando è bianco è sangue. They call it agouti. An agouti is a South American rodent. South American? Rodent, a big mouse, big rat. And that's where the color name comes from. Ecco dove agouti è il nome di un grosso topo del Sud America. Da lì prende il nome la colorazione. But that's it. It's a very pretty color. What else? It most certainly is in Chugiak. Yeah. It's Chugiak, all right. What else? Altre domande? La forma, l'occhio, le forme. This is also, she's also a sable. Kind of hard to tell here, but on the ears you can see. Anche lei ha una colorazione. But that's sabling. But it's not red because she's black points. Okay. So it's sable. She's asking about eye shape. That doesn't show it very well. Let me try to find a picture that shows a good eye. There's a couple of older pictures that show a lovely eye. I can really spot it. Yeah, here we go. That's a good eye. There's a better one too somewhere. The almond eye, obliquely said, is very important to type. Here we go. It's very important to function. La forma inclinata, la posizione inclinata e la forma a mandorla dell'occhio è importante da un punto di vista funzionale, non estetico. I think sometimes you get the big round eyes that when there's a lot of extra stuff. There's no way to have an oblique almond eye. This is you can see how perfectly almond shaped this eye is, and that it's set oblique simply means instead of being flat across, it's at an angle. And you notice it's kind of, if you draw a line from here to the corner of the ear, it's almost a straight line. So oblique and almond shaped are the two important points. Devono essere obliqui nel modo giusto e a forma di mandorla. E sono obliqui nel modo giusto quando tirando una linea dall'angolo dell'occhio arriva all'inizio dell'inserzione del orecchio. Quale periodo siamo qua? 1900, How many, what year is speech of Bayou of Foxtail. 1900. This would be like 1950, early 50s. I primi anni 50, primi
Actually, yeah, because she was whelped in 1944. È nata nel 44. Questa è una richiesta. From what canal? Well, this girl had a very checkered career. She was actually bred by a man named Booth, Joe Booth. She was bought by a guy named William Shearer, who was Fox Stand Kennel. Poi è stata comprata da Shearer del Fox Stand Kennel. Then she went to a guy named McFall in Canada. Poi è andata a un altro in Canada. And from there, she went to Earl and Natalie Norris in Alaska. E poi è andata alla fine a Può spiegarci bene la proporzione delle orecchie, l'attacco, la distanza? ear set, ear size, everything about ear. La funzionalità, Function. I'm trying to find. To me, if you look at a Siberian, absolutely dead straight on. Se tu guardi dritto ad un siberiano The outside edges of the ear at the outside edge of the skull. e guardi il limite esterno della testa e del cranio, They're firmly erect, they're well furred, they're slightly pointed at the tip. devono essere rette, ben ricoperti di pelo e con una ben definita. What I see today is what I call potato chip ears. Quello che vediamo oggi sono quelle che lui chiama delle orecchie a patatina. The ear has a slight concavity at the back of the ear. I can't describe it as well as I could show it. Le orecchie hanno tipo una concavità nella parte posteriore delle orecchie. They look like this from the front, but they look different from the side or back. But that's a good ear. Size, it should be in proportion to the head. It should not take away from the pleasing look of the dog. That's the only thing I can say about size. Ok. Dice che è una cosa non bella da vedere. So, and the top must be straight or a little Straight, straight. straight. Okay. Questions? No? Vede quanto se ci sono dei riferimenti sull'andatura di questi Dei? cani, dei riferimenti sull'andatura che avevano questi cani, perché anche adesso se ne parla tanto delle velocità e quant'altro, e quanto deve intervenire il mascio nel gestire i cani, se loro sanno a quanto andare. Do you know which was the speed, the average speed of a team like Sepala or something in a race at that time? He used to run 7 dogs. Not in the All Alaska Sweepstakes. He usually ran 14 or 16 dogs in those races. Okay. The fastest that was ever done in that era was when John Johnson won the race, and he did it was 440 miles from Nome to Candle back to Nome. Una gara di 440 miglia da Nome a Kendall e back indietro a Nome. And he did John Johnson. He did that in, as I recall, just over 5 days. Solo poco più di 5 giorni. And was a race with stages or just No. in one time? You had to finish with the same number of dogs you started with. Okay. You could not drop a dog. Okay. There was nothing No between checkpoints, I Nome suppose. and Candle, nothing. Okay. So, Quanti and chilometri sono? there was no 440 trail. miglia, 700 km. Però devi arrivare con tutti i cani con cui sei partito? Sì. Grande. Beh, doveva. No, anche perché in mezzo non c'era niente, quindi... There was no snow machine making the trail.
believe me. Ecco, che non c'erano né motoslitte né altro che battessero il trail. E probabilmente, I suppose non markers o something, non paletti che indicavano il trail e niente. There you're talking about ears. There's a good example. See how the side of the head, if you follow the ear all the way down, there's a line that demarcates the head. Questo è un buon esempio, il lato dell'orecchio che segue il contorno della testa. And that is perfect. L'inclinazione degli occhi è perfetta. Posso rifare la domanda che ho fatto l'anno scorso l'altra volta? Il Siberian Husky se lui o cosa intende lui, perché c'è scritto di Giudice, è un ceppo di cani, un unico ceppo di cani primitivo, oppure anche un mix di altre razze che poi sono state ben assemblate. Ok, if we go back, very back, in Siberia, I don't know how many years ago, the breed Secondo lui, is coming from different breeds or from few dogs from the same breed. Sorry, secondo lui. He's wanted to know if the breed was the primitive breed and made born like this, or it was the crossbreed of good, well-bred dogs in the past. If, by your opinion, this is one of primitive breeds that was born like this, in this way, and it's this shape, or it was constructed, chosen between well-bred dogs. I think that's a very, very difficult question to answer. But I can say this. There's stories of people breeding back to wolves. But I don't think that's factual. I don't think that improved the breed, because the wolves that would have bred the domesticated dogs were the wolves that weren't the alpha males. The alpha males would have no reason to breed a domesticated dog. It would only be the secondary wolves that would actually successfully mate with it. Secondly, a crossbred is inherently an untrustworthy dog. The big advantage that a purebred dog has is not only the physical characteristics, but the mind, the mental characteristics. A crossbred is not good because you can't predict how the dog will react in certain situations, the way you can with a purebred dog. So I think that Siberians, for better or worse, are pretty uniform in that, because of the way that the native peoples used them. Nobody owned the dogs. The village owned it. The tribe owned the dogs. The dogs were turned loose during the summer. The dogs had to pretty much fend for themselves, and yet stay within that group. And if you're crossbreeding, you can't. You lose that mental, the mental aspect that Siberians have. I mean, that's part of the breed, is that the ability to live with anybody. You know, they don't, you know, they're not a watchdog. They're not a one-man dog, because of the way that they were bred for hundreds of years. Ok. A lot to translate. Dice che molto probabilmente viene da un pool stretto della stessa
stessa razza, perché incrociando i cani si va a perdere affidabilità, predictibilità e tante altre cose. Essendo questi cani molto affidabili, addirittura i ciucci li tenevano liberi, li scambiavano, tutto il resto, molto probabilmente, anche se non è sicuro, tornando indietro si va ad un gruppo limitato della stessa razza. Cioè in questi vari villaggi che si passavano i cani tra di loro, insomma. Ma probabilmente anche prima di questo, Sì? da quello che ho capito. Cioè, lupi. Sì, ha fatto un discorso particolare sui lupi che si incrociavano tra di loro oppure con cani addomesticati, però diceva che il lupo alfa non ha nessun motivo per incrociarsi con un cane diversi, quindi era probabilmente i lupi secondari nella gerarchia che si accoppiavano con questi cani domestici, però non ci sono i fondamenti insomma per avere la certezza, per fare solo delle supposizioni. Al cieco, diciamo, l'importazione dalla Russia del oggi il Siberians che abbiamo oggi praticamente è il frutto dello scambio di vari villaggi, o no? The first Siberians arrived in Alaska. Were they from more villages in Siberia or from the same area, the same village? They were brought over by people trading for furs. And so at that time, there were 2 or 3 places on the coast where the Siberian peoples traveled with their furs to trade. So it's a little difficult to say whether, but certain regions had certain differences, like the dogs from Chenkatka, they docked tails. So we know that we didn't get any of those. Ok. Furono portati da commercianti di pelli e che arrivavano in Siberia in pochi punti sulla costa dove i ciucci portavano, comunque i nativi portavano le pellicce. Possiamo escludere quella zona sì, perché lì tagliavano le code ai cani e non ci sono esempi di lui esclude per quella zona. tu me lo fai pronunciare da no, perché alcuni libri riportano il contrario. Attenzione, questa è una cosa what he says about the dog tail, the dog from China. Oh. Yeah, they docked their tails. Yes, so you say dogs arrived or not arrived from We never got any dogs to Chenkatka. not dice mai because you never We never had dogs with docked tails, yeah, so perché non hanno mai questa qua è una cosa, se io in tutti questi anni, tutti i seminari che ho, questa è una cosa nuova. Attenzione che lui sta dicendo, perché no, non l'ho fatta dire io. Lui ha detto anche il perché è una cosa interessante. O no? Lo puoi dire? I think it's pretty clear that most of the stock Lo riportano anche came certi from libri, the Kolyma River area, which is extreme northeastern side. probabilmente molti dalla zona del Colima River. Finalmente qualcuno che dà una risposta, perché abbiamo tu sapevi da dove No. Sì, Marianne? No. Pensavo che si fa ha detto una cosa interessantissima. Sì, ha detto che non sono mai arrivati i cani con le Sì, però perché lì questi diciamo nativi tagliavano le code, per cui in quell'area della Kamchatka. Ok, poi ha detto una cosa nuova, se tu vai a leggere certi libri, addirittura dicono che si presume che i cani arrivano da quella zona lì. Saying that if you read some books, maybe you can find that some of the dogs did arrive from Kamchatka. Is something false from. You know, if you want to read a good book about, there's a book by Olaf Swenson, who was the fur trader that brought back the last dogs, called Northwest of the World.
no, nessuna luce, io l'ho letto in questo. Cosa? No, l'ho letto e me l'ha prestato lui, That- che grosso. that- Non lo trovi? È difficile, sì. That, you can sometimes find that book. That's, I read it. yeah, that, Yeah, I borrowed from you. yeah. Olaf Svensson he was the trader that brought back Krivanka and Zerko. Svensson è quello Oh, non che avevo portò guardato, Privanka e Svensson. Dividi con tutti, chef. No. Se lo trova? No, ringrazio perché mi ha tolto uno dei dubbi. Gilbert, thank you to you. Thank Because yeah, I doubts about it. Now it's more happy. Traducete tutto quello che dite per cortesia, perché non tutti capiscono che sta dicendo. Io per esempio non ho capito. Livio è felice. No. Che ha avuto delle risposte. No, aveva dei dubbi in proposito e li Ha aveva posti. iniziato bene, adesso sta finendo come quella dell'anno scorso. Esatto. Quel livello, no, scherzo. Chi era? Mattina, Sì. Ovviamente lei. See, No, these are the very the first dogs. You can even see that they've all got tails. That's Gusak's too, that I say was neutered. And everybody's got a tail. So. They all went back to Siberia. Questo è uno dei primi team e potete vedere che tutti Hanno avevano le la cosa. Ma lui ha detto una cosa interessante. non capisco che sono contento. Non sono contento, ma uno ora io voglio capire da dove arrivano sti cani. Se agli altri non interessa, sapranno fare i suoi. Io voglio capirlo, però. It's a very elegant Marshall. Non è questione di essere contento, non è questione di essere contento. No. With a very lightweight sled. Yeah. Lightweight, Yeah. So even if you live where it's warm and you have no snow and your dog sleeps in the bed at night, this breed has this incredible history that no other breed has, even the Malamute or the Samoyed, which would be the other two really Arctic breeds. All our dogs come from only 19 dogs. From all these dogs that are reported, only 19 ever reproduced and kept going. So our gene pool, in some ways, even though it's 100 years later, is very, very limited, which is why it's critically important for us to work on not having hereditary problems. Comunque, diciamo che in qualsiasi situazione abbiamo i nostri cani, dobbiamo sapere che tutti i Siberian arrivano da un pool di 19 cani. Quindi da un patrimonio genetico molto stretto. And bless you for having an eye clinic. Congratulations. Adesso lei parla delle importazioni, però. We always Well, explain. the first time I noticed it, so it's my fault. Un'altra But cosa it's interessante, great that you do it. nessuno l'ha mai detto. A casa loro c'è un museo. Ma I'm talking tu about sapevi? your house, you have Tu a sapevi? museum. Your house about Io this. no. Vieni. Io non sapevo che comunque tutti i cani arrivano da questi 19, la prima volta che ho sentito dire. Dopo, Ma Livio arriverà presto. Secondo me non per tutti. Hanno liti antichissimi, testi antichissimi, interessante. C'ha una linea di Seppa. Ah, sì? Can you translate for John? Yeah, I'm talking about. You have a main line from Seppa. Yeah. There's more stuff. The one of the fun things, we gave, it was sent to Peggy, but one of the really fun things is this, which was, I think Peggy had written him about the dogs when they first came to New England, and this is his version of the first races that he ran in New England. That Questa ce l'ha lui? that Seppa wrote. And, you can see here, he says, Questa è una delle. Fox Mall Ramsey hired a small schooner
and went to Anadyr River, Siberia, and brought about 45 dogs in 1909. His Smaller. Where? Lungo I'm talking. Lungo il fiume Anadyr in Siberia e portò indietro circa 45 cani nel 1909. His driver, John Johnson, a Finn, which really ticked off Seppala because he was a Norwegian, won first in 1910. Dice che questa cosa John Johnson, che era finlandese, vinse, fu primo nel 1910, dette molto fastidio a Seppala perché lui era norvegese. But it's there is there is no breed like it as far as history. There is no breed that's as exciting as this breed. Non c'è nessuna storia, nessuna razza con una storia come la nostra, e una storia eccitante come la nostra. So here we are. That's why the breed standard is so important. But it's getting tougher to run. It's getting tougher to find places to run. The way that the dog was bred to run, as you well know, and the more people that think of their dog as a running dog, even if they're only going to show it, if they think of it as a running dog, the breed will have a future. As soon as they stop doing that, the breed has no future. Anche nelle esposizioni, guardando i cani nel ring, dobbiamo pensare che è un cane da lavoro, non un cane da Ma show. lui ha detto che se smettiamo di correre con i cani la razza non ha futuro. Se smettiamo anche di guardare questa razza. Sì. E che Dobbiamo corrono vuol dire continuare a far correre correre i giorno. cani perché sennò la nostra razza Correre. non Quando dice correre, E fargli non vuol dire fare fare 3 chilometri. ciò che devono fare, quello per cui sono stati allevati, perché se ci facciamo altro anche facendoli correre non togliamo la razza. Infatti volevo chiedere, lo standard parla di lunghe distanze, velocità moderate, pesi leggeri, ma cioè, è un pochino troppo interpretabile in numeri. 20 ore al giorno. La mattina. No, in numeri intendo in chilometri, in velocità. Long distances, moderate speed. Can we translate numbers about speed, about length? Okay. I had a talk with our mutual friend, and he said, I'm not going to do anything big this winter. I'm only going to run sprint races, 100 to 200 miles. Traduci proprio. Dicevo, dovrebbe parlare con il nostro amico comune, Wayne Curtis, dicendo il prossimo inverno fai solo sprint, gare di sprint, 100-200 miglia. Quelli sono sprint. That's a sprint race. In Alaska sono considerati, in media distanza in Alaska sono 400-500 miglia. Ma è un termine di paragone per noi che... Sì, Ma se tu consideri... Per loro una sprint race è una gara di 100 miglia, quindi Appunto dico, quindi è un'altra scena, appunto. Se consideri le gare più importanti del Nord America, probabilmente a livello mondiale, di sprint, che sono Over Nord America e la Full Run, fanno 50-60 miglia al giorno per svariati giorni, significa 70-80 km al giorno. Ho due domande da fare. Posso? Tu puoi essere. Ricordate abbiamo un cocktail, Sì. Cioè, non siamo stati... Anche un tot di cani. Il Siberian Husky, in una gara di media-lunga distanza, no sprint, che velocità deve circa... Allora, intanto intendi media-lunga distanza per noi No. o media-lunga distanza? No, è loro. Loro. Ok. Che velocità deve mantenere in maniera costante? 8, 10, 12 km? In a medium long distance race, what is the average speed of a very musky, in your opinion? Or is bred to keep that velocity? Parlo del Siberian Husky. Part of the problem is
we as an animal, human beings, have this desire to win. We have to win. Okay. Uno dei problemi è che nel DNA dell'essere umano una delle cose che si ricerca è il dover vincere. Certo. È fondamentale vincere. Difatti quello arriva There's so many variations in, I mean, a Siberian can run in a burst. It could probably do on a well-groomed level trail on a good day with what, -10 Fahrenheit, you know. Trail nella sua sparata, diciamo, in un trail ben tenuto e allenato, e con una temperatura di -10 Fahrenheit. Yeah, Okay. probably Cioè, what, -15 centigrade, which is about is a good, so they don't overheat. They can probably do 15 miles an hour, but Possono probabilmente fare 15 miglia. But- the way the dog was bred not to start and finish, not the speed in between. Ma il problema non è mantenere. il cane è stato allenato non per iniziare e finire, ma per partire e andare. You have to remember that this dog was hauling everything that the people of Siberia depended on to live. velocità di punta. This is what they were for. Sì, però quello che lui dice ha limitatamente senso questa cosa, perché comunque loro sono stati selezionati per portare qualsiasi cosa di cui avessero bisogno i popoli in Siberia, che potevano essere pesi anche, perché adesso questa è una cosa che dico io, noi si parla di medie e tutto quanto con slitte che pesano 14 kg, certo, cosa del genere. Loro portavano slitte che pesavano non si sa quanto, quindi non ha senso. Ma lui che velocità ha nominato? No, lui diceva che possono anche fare in quella situazione su 15. Ma quella è una 15 città di miglia, punta, allora. quella è una città di punta, cioè 30 km quasi. No, 15 No, sono sì. 22. Sì? Sì. Media è un Cioè, ma di chilometro e media sei. o raggiungere? Di media. Is a peak speed or just an average speed? 15. That's peak. Peak. You know, if Al massimo, ok. if what, 8 miles an hour, 10 miles an hour is a good Also speed not over a long distance. with a loaded Yeah. sled, Yeah. 8-9 con una slitta carica e su lunghe distanze. Quindi 8-9 miglia. Ok. Perché riesce a spiegarci secondo lui come era una nutrizione ottimale. Scusate. Poi che riesce a spiegare secondo lui come un'alimentazione ottimale per preparare bene un cane alla volta. What about feeding a long distance dog? What's the question? Feeding a long distance dog. One of the amazing things about the breed is its efficiency with food. Una cosa bella di questa razza è l'efficienza rapportata con il cibo che mangia. You buy a dog food, and on the back it says a dog that weighs 30 pounds will eat this much, 40 pounds will eat that. Se guardate la tabella dietro al sacco del mangime che dice per un tot, il peso del cane deve mangiare un tot. If you fed the Siberian, what it says on the back of the bag, they'd be the size of a house in about 6 months. So Se gli date da mangiare quello che c'è scritto lì fuori, andate, cioè non ha senso rispetto alla nostra razza. So the big problem has always been with Siberians is to get them to eat enough during a race to maintain their weight. That's one of the advantages that a crossbred dog has, is the ability, a crossbred dog eats so much during the Iditarod that they give themselves ulcers, bleeding ulcers. They will eat 10,000 calories per day. Allora, una cosa fondamentale durante una gara di lunga distanza è non far perdere peso al cane. E se andiamo a vedere
ciò che mangia un Siberian Husky e ciò che mangia un alascano, le proporzioni sono immensamente più alte. Cioè, un alascano mangia minimo 3 volte tanto quello che mangia un Siberian Husky. So, Sì, si mangiano delle quantità. so the big thing is to find something that they'll eat that has dense calories, like the fat calories during a race. Importante dare grassi lungo la corsa. Like, well, some of the incredibly beautiful things like turkey skins and Chicken skins. chicken skins, yeah. But Una cosa utile durante le corse, le pelli di pollo o di tacchino, perché sono molto grasse. Molte proteine, cosa consigliate? L'ho appena detto. Sì, ok, solo quello, c'è anche altro pesce. Salmone penso tu, se non mi sbaglio. What else? Salmon, fish, yeah, meat. traditionally the dogs were fed, and still do in some areas of Alaska. They'll be fed, their primary protein source will be fish, and they'll eat raw fish, hard frozen. Ok, primariamente un tempo erano abituati a proteine derivanti dal pesce congelato. And as my wife will tell you, the raw fish is better than cooked because the cooking kind of solidifies the bone. Where Okay. when they're raw, it's almost like cartilage and it's safer for the dog. E andrebbero sempre dati crudi, perché se lo cuoci le spine dentro diventano pericolose per il cane, mentre crude sono più morbide. And if it's 30 or 40 below hard frozen, any parasites are killed. E a temperature meno 30, meno 40, tutti i parassiti sono morti. Very important is hydration Well, in long yeah, distance. convincing, More than feeding. yeah, convincing them they're thirsty. Yeah, just like feeding them. It's very important. E l'idratazione è importantissima per il cibo. But the crossbred dogs are 10,000 calories a day. It's hard to conceive that. It's just, anyway. But it's not what they eat, it's getting them to eat. And one of the amazing things about Siberians is how they thrive on far fewer calories, how their gut time, the length of time the food remains in their system before it's excreted, is much longer than for any other breed of dog. Okay, il tempo che ci mette il cibo a effettuare tutto il ciclo, diciamo, da quando entra e esce, è molto più lungo rispetto alle altre razze. So they get everything out of the food because they really did not get fed during the summers. They had to fend for themselves. Okay, quindi mettendoci così tanto ottiene tutte le sostanze e riesce ad assimilarle molto meglio rispetto alle altre razze. In tempi di gestione molto lunghi ed anche per questo che quindi non è soggetta a torsioni di stomaco, quindi può riprendere subito dopo mangiato. The long time Siberian meat to for the food cycle is one of the reasons because Siberians is not very subject to stomach fixed or something. You mean like a gastric torsion? Yes, Yeah, yes, yeah. Yeah, then that could be. I personally, I'm trying to think. I don't know if I've ever seen a Siberian. My wife will correct me if I'm wrong. Oh, yeah. But I don't recall ever seeing a Siberian with a twist, Oh, a yes. kink. And Oh, yeah. She I've has. seen it twice. She has. Okay. But you'd agree that it's very rare, right? Yes, it's Oh, not thank like the big Great Dane breeds. No. Dice a lei è Both of the successo dogs I saw with it, ate a meal and then jumped on and off their dog houses a lot, and, just
perché i cani, They were both saved. gli unici esempi erano cani iperattivi che saltavano sul giù dalla cuccia, però è una cosa molto molto rara. But as a rule, they are pretty thrifty when it comes to food. So, may I ask? Sorry. So it's not the running that brings the gastric torsion, but some other type of movements, as I understand. So, because I was thinking about the 20 hours a day running, they don't have effective time. Those dogs never got a meal. I think They were snacked. I think they Now, snack constantly. really often. Okay, during the race. Yeah. During the race. Yeah. Okay. Every Small, 2.5 all the time. hours. Okay. Non ho capito niente. Si danno degli snack, si danno degli snack non da mangiare. Dice che viene continuamente alimentato con gli snack durante Quello che facciamo noi Lei con i che cioccolatini. Altre domande? Io. Dinner. Dunque, dopo tutto quello che ho detto, se un team di Siberian Husky viene all'Idiparo, l'importante, riassumendo tutto quanto, non dormire. no, non del cavolate, che dopo diciamo per sé. Allora, importante è chiaramente non se uno la finisce in 8-10 giorni, non finirla in 3 mesi, però l'importante è restare nei tempi, ma è finire per il Siberian Husky, è finire questa gara. Questo è molto importante per il Siberian Husky. So what is important for a Siberian Husky team in a long distance race like you confessed or a literal is to finish, first of all? Or... Questa è la vera importanza, più che la velocità. Yeah, the purpose of any trip is not only to start it, but to finish it. But il fine di ogni viaggio è quello di arrivare, non di to me, there's what in the Iditarod, realistically, there's probably 20 guys that have even a remote chance of winning, right? And 60 people that don't have a hope in hell of winning. Comunque quando se guardi i partecipanti iniziali dell'Iditarod sanno già all'inizio che se la giocheranno tra una ventina e poi ci sono altri 60 che si iscrivono sapendo comunque di non poter competere. And the only reason they're running is to finish. Questo perché non sono puramente siberiani, ne sono altre razze. Allora. No, questo parla di... Ma tu considera in ranking di partente di Iditarod, forse c'è un team, forse 2 di Siberian Husky, non di più. Spend years getting a team together. L'anno scorso non c'era. Appunto, là volevo arrivare. Appunto. Spend $5,000 to enter just to run the race. Spendo migliaia di dollari per iscriversi solo per correre, per arrivare. Quindi sei già che per... No, Because non è more people have climbed Mount Everest. Ci sono più persone che hanno scalato l'Everest che persone che hanno finito l'Iditarod. Quindi anche solo finirla... Appunto, là, volevo arrivare là. More people have scaled Mount Everest Yeah. than have finished the Per Everest. cui per la razza, per il Siberian Husky è molto importante iniziare e finire per come è costruito e per quello che deve fare. So for the breed, what is important is to start and finish, and maybe improving. Yeah, oh yeah, what? In the last 3 or 4 years, the Siberian teams would have won the first 15 or 16 Iditarods with the time that they had. They would have won the race. Dice, con i tempi che stanno facendo adesso, i team di Siberian Husky avrebbero vinto le prime Iditarod. The next breed dogs have the whole world to choose from is their gene pool, right? Yeah. The Siberians only have Siberians. So, Quindi gli alascani hanno un pool infinito dove pescare per migliorare la razza, mentre i Siberian Husky poi facevano solo tra Siberian Husky. Ok. they will get that. Può essere un unusual species. Vai. Può essere un motivo che
discorso delle tappe, ora si rifucilano cani, persone, ogni tappa, una volta era un po' più dura la cosa, per questo ora gli alascani arrivano. No, prima arrivavano dopo magari 20 giorni, adesso arrivano 9 giorni. Sì. Un po' diverso. No, io dico negli anni 50, Mettevano 60. 21 giorni, 22, 23. Quindi sì, però sono più curati, cani e persone sono più seguiti. Ma anche il dalle trail, tappe, no? all'epoca Anni fa dove non c'erano trail quindi battuti. gli alascani magari si fermavano e si Siberiani no. Era questo il motivo. Ma oggi allora torna al discorso di prima, perché oggi quanti pazienti ci sono nell'Italia? 80. Benissimo. Quanti team di Siberian Husky che si possono definire Siberian Quelli Husky? che si iscrivono sono Siberians. Tutti. Cioè registrati a KC e belli. Sì? E quanti team su 80? L'anno scorso non ce n'era nessuno. Allora, Quest'anno per il momento si è iscritta la Lisbeth Norris e Rob. allora, Adesso leggeremo qualche nome italiano. Livia, vengo fatti dentro. I cani non dormono fuori, dormono sul divano. no, è che secondo me, We are joking about. ma ecco, come mai allora adesso ci sono solo alascani? Come mai per fare i tempi? Per vincere, perché ci sono dei premi, perché si vince. L'uomo vuole vincere. È per questo che chi corre con Siberian Husky è perché ama la razza, appunto, basta. E è per questo che sono Siberian Husky, perché comunque sai di non poter arrivare primo. Quindi c'è chi migliora la razza per migliorare sempre i tempi. Qua, e questa vabbè, è un'idea mia personale, bisognerebbe fare le classifiche unite. Siberian Husky? No. Vedrai che chi corre con Siberian Husky corre con Siberian Husky. Ah, certo. Ma non molte persone sono d'accordo. Farle classifiche tutti assieme, dici? Sì, alla Siberian Husky. Magari smettono anche di fare incroci. Sì. E vedresti Siberian Husky nelle corse. Sì, però è triste, no? Questo volevo arrivare, perché alla fine è triste andare a un Indicaro per vedere solo Alascani. Quello che ha vinto quest'anno, sì, li arrivai molto giovani, cazzo di cani ma tanti passano, tanti iniziano con i Siberian Husky e poi passano. Lo stesso Martin Musser aveva iniziato con i Siberian Husky. Cosa per cosa è iniziato? Muovari del danese? Scusa, non capivo. Scusa, come si correva? Beh, l'Itarod iniziava nel 73, erano già alascani. Però le origini erano Siberian Husky. Appunto. La scelte perciò. Sempre avvisare. Talking about the very first years of Iditarod and very first years of the races in North America, Iditarod started with Alaskan Huskies, not the Siberians. Oh, yeah, and a lot different than the crossbreds of today, too. They were village dogs that were not purebred, but pretty consistently bred. I primi cani utilizzati nelle prime Iditarod erano comunque diversi dagli alascani adesso, i cosiddetti village dog, che sono i cani che avevano nei villaggi nativi alascani, e venivano utilizzati quelli là, poi selezionati nel corso degli anni. Per cui si è arrivati oggi agli alascani, ai quegli incroci, puramente perché la gente vuole vincere. Siamo arrivati a questo. Quando si prende? Prendono i vincitori dell'Iditarod diverse decine di migliaia di dollari, più sponsor, più vincono un pick-up. Questo è il primo? Sì. Sono intorno ai $100.000. Mi chiede lui se imporrebbe qualche regola agli allevatori per fermare questo processo che come diceva lui, sta differenziando i cani tra show e lavoro. Se lui imporrebbe qualche regola agli allevatori per capire a tutto. Sì, fare le prove del lavoro. Sì, ma non cioè una cosa Listen to me. Solution to stopping to have just show dogs in a site, just
racing dogs on the other side. Do you think it's possible to put a rule or something? I think you see many dogs today who, even if you give them a chance to pull a child in a wagon just to see if they have the attitude to it, don't have it anymore, and that's very, very sad. You know, even if you're never going to have a dog in a team, you need to kind of know if he really wants to do what he was meant to do. Because I think he gives him an air of confidence, an air of, I'm a real Siberian. E quello che si sta perdendo è proprio l'attitudine mentale, di testa, perché ci sono molti cani che adesso se li attacchi anche per tirare un bambino, una cosa, non sanno, non vanno, e questo è quello a cui siamo arrivati. Secondo loro si può fare qualcosa per bloccare questo processo? What we can do to stop this process? I don't know, because there's nothing worse than having a rule that can't be enforced. You know, that, how would you go about, there's no practical way that you can enforce it. If we have to have a rule about whether it's a running dog or we've lost all the whole reason to have dog shows. I mean, Finiremmo Your cross must show you if the dog wants to run ahead. You know, we never had that before. That's a start. Sure. You have to have practical alternatives to doing nothing. I mean, the Canicross is one thing. I mean, even events like agility and obedience at least give the dog the opportunity to do something, physical. Dobbiamo avere qualsiasi alternativa possibile, oltre a correre, che poi se il Canicross, l'agility, l'obedience, che comunque dia al cane un condizionamento, un'attitudine mentale. I don't want I remember my father telling me, as soon as somebody says, when I was a kid, ignore what they had to say. I guess what I'm trying to say is I think we've lost complete track of what a dog show is. I know we have in the United States. All it is now is winning. We have to win. Show, abbiamo perso qual era l'essenza. L'unica cosa importante è vincere. It used to be that it was an opportunity to show your breeding stock. Here are my dogs. This is what I breed. This is what I'm proud to show you as fellow Siberian people that I breed. I'm responsible for these dogs. Quello che era far vedere alla gente ciò che io allevavo, ciò di cui io ero responsabile e ciò che avevo creato. It wasn't about 1, 2, 3, 4. Non era riguardo la classifica. It's beyond that now, and excuse me. E al di là di questo. I don't know what the answer is, but if we honestly look at our dogs from the point of view of running them, whether we run them or not, if we say to ourselves, this is what the dog should look like, at least to run, then, this bitch doesn't have a good front. I'll breed it to a male with a better front so I get better puppies. Rather than say, oh boy, my dog's a winner. I'm going to run out and breed it to that dog because he wins every time. And so therefore I'll have better puppies. Quello che è fondamentale e che non si pensa più al giorno d'oggi è che se io ho una femmina magari con una dritta davanti, ciò che è importante è trovare un maschio giusto da accoppiarla che mi dia dei cuccioli con un anteriore migliore. Non come si fa adesso, dice che io ho questo cane il campione, allora lo voglio accoppiare con l'altro perché è campione. Questo è il ragionamento che si sta facendo. Però anche la compensazione in genetica non è che ti può aiutare molto, cioè devi comunque conoscere. Sì, però sempre meglio che accoppiare con un altro cane perché è campione. Assolutamente. Questo era il discorso.
optano per titoli, non Sì, per sì. morfologia. We in the United States have educated our judges to believe in mediocrity. The dog that wins today is the dog that is the least outstanding dog in the ring. It's the one that the judge says, well, he's not too big, he's not too small. Judges today can't see the best dog because they don't know the best. I'm not phrasing it well. The problem in that we see in the United States is the dog that goes up is the safe dog. The dog that isn't outstanding in any way. It's the most mediocre dog in the ring. Does that make, do you understand what I'm saying? Because if you don't translate it. No, I'm listening. So what judges are learning is to look for a dog To that reward mediocrity, is, really, is what they're Cioè, doing. quello che i giudici purtroppo stanno imparando è cercare un cane mediocre che sia anziché un cane fuori classe. It's the safe dog. It may not be a good dog. It's a safe dog, nel senso il cane che li fa stare tranquilli. Sì. Quanto può influire una prova lavoro? E se secondo lui è giusto che al giorno d'oggi ci siano ancora giudici all breed a giudicare tutte le esposizioni. How much important is, in your opinion, for our breed, every breed, a working breed, to have a working trial for the future of the breed? This is the first question. I suppose it's certainly worth talking about, but again, I can't speak for any country but the United States. And right now, our kennel club is in such a financial mess. I don't know how they do it. I don't know how they implement it. The cost, the training that would be involved, that sort of thing. Maybe the national club could do something, probably more practical. But again. Yes, I was talking about like the level of degree. Oh, how much is important for the breed? I think to me, the SD after the name is more important than the CH in front of it. I'm very proud to have what? We had 3 dogs qualify this year for the SD. Very proud, and 2 litter mates, 2 girls. So we're very happy. Più importante la prova lavoro della Very selezione. important. Sì, per lui è più importante l'SD dopo il nome del cane piuttosto che il CH davanti. Right now, getting a championship is just a matter of time. You just show up, and eventually you can become a champion, basically. Secondo me esponi prima o poi li Se il cane però non va. And now we have grand champion, bronze grand champion, silver grand champion, Yes, I know. gold grand, platinum grand champion, uranium grand, the periodic table of the elements grand champion. Dice adesso oltre al campione hanno il Grand Champion d'argento, oro, platino, dice tutta la tavola degli alimenti chimici. And another question from the viewer is a nice question. It's about how good it is for the race to have all breed judges in the ring. Is it really good or is it just I don't understand the question. Okay. If you have a breeder judge or a specialist judge, is the same, in your opinion, that having a old breed judge judging?
Ci vuole un avvocato. It's not for me. Not my question. Right, I suppose I have to take I could take the question from two directions. Personally, I'm probably much tougher on the dogs that I judge than any all-breed judge would be. But I'm also judging from a different point of view. I'm looking at things that I feel are important in the breed that I'm afraid that some, let's say, a non-breeder judge would not feel as it would be as important. Lui, essendo nella razza, sicuramente guarderà e sarà più severo su alcuni aspetti che l'all-rounder non considererà. From an owner's point of view, showing a dog, I feel I only really have. Dal punto di vista invece del proprietario, esporre un cane. A non-breeder, I don't have much of a chance under a non-breeder judge that's not very experienced in Siberians, because my dogs, our dogs look different than the other dogs. And because most judges now award the dog that's least different, no matter how good, but it's different. It's taller, it needs a bigger ring to show well. So, no, I don't do very well under non-breeder judges. Dice lui personalmente come espositore non va molto bene sotto i non-breeder judges, perché comunque i suoi cani sono un po' diversi da quelli che si vedono frequentemente nei più sportivi. Infatti è controproducente mettere un all-breed a giudicare una razza di cui non si conosce neanche la derivazione. E quindi abbiamo un sacco di problemi dal punto di vista i cani da corsa e i cani da show. È per questo che ci sono questi problemi, oltre al fatto che gli allevatori o giudicano per questo o giudicano per l'altro, in base a quello che hanno voglia di fare. Probably a champion, multi-champion, is more famous than a judge, than a dog winning under a specialist judge, because that kind of dog is winning every week, everywhere, probably. So people are looking at that dog because it's famous. That's the mentality of dog shows today, is to value the winner. Questa è la mentalità del show di oggi, vincere. Thank you. Yeah, I would think so. I think they'd be hungry. I would like to say one thing to everybody that's here before you go. Vuole dirci ancora una cosa prima che ce ne andiamo. There's one thing we as breeder judges value more than anything, and that's the desire that you people have shown to ask questions that are difficult to answer. God bless you all. There's nothing more important to us than this breed. We're all in this together. We love being here. It's an honor to be here, and we wish you the very, very best in dogs. That goes for both of us. Dice, ringrazia anche, è importante tutte queste domande, questa curiosità che c'è, insomma, ringrazia e vi augura tutto il meglio con la me. Avremo l'assemblea. Ci no, gli dai 5 minuti. Sta sfuggilando. Thank you. Thank you so much.